Siyanibingelela babukeli again emakhaya. It's your media pastor, Pastor KL Ngabinde. Again, siyambonga uNkulunkulu ekutheni asihlanganise nangalolu hlobo ekutheni size sizozwa izwi lakhe. uNkulunkulu yena ohlezi nathi njalo, uNkulunkulu onomusa. Namhlanje ukuphila kwethu kungoba kungumusa wakhe asenzele wona. Siphila ezikhathini ezinzima lapho kungasimnandi, kuyakhalwa left and center, kepha uNkulunkulu yena nakiso lesimo esabhekane naso so second wave, silahlekelwa ihlobo, abangani, umakhelwane, abantu abasondelene nathi, kepha asazini lokuthi uNkulunkulu unathi. uNkulunkulu akayi kusishiya ngoba sisenhluphekweni. Lithize izwi lakhe uduzane kulabo inhliziyo zabo zidabukileyo. Ngamanye amagama, uNkulunkulu kuphela ongakwazi to comfort us better than our friends, than our parents, than our colleagues, than our neighbors, than everyone in this world. uNkulunkulu, he knows us better. He knows when we need comfort. His comfort is better than our colleagues' comfort, our parents' comfort. Asazini ukuthi uNkulunkulu onathi. Na noma kubonakala kwangathi uthule, I always say noma ethule makuyimpendulo usuke nayo. Namhlanje ke ngifuna sikhulumele under this subtitle ethi for better for worse I will serve the Lord. Ebuhleni nasebini ngiyokumkhonza uNkulunkulu. Ngamanye amagama, indaba yensindiso ngiyake ngiyifananise le covenant. Uma abantu bashada, sisuke sibahlanganisa to covenant. Ngamanye amagama kuba khona isivumelwane, kube khona that covenant. So ekutheni kuhlangana abantu ababili, ngako when they do their vows they will say for better or worse. Ebuhleni nasebini ngiyokumthanda loyo muntu. Kepha namhlanje ngivumele ngithi for better or worse I will serve the Lord. Ebuhleni nasebini ngiyokumkhonza uNkulunkulu. Siphila esikhathini whereby our Christian faith is being tested. Siyabona namhlanje abantu bayasibuza nakiso lesimo esibhekane naso ukuthi if nangabe uNkulunkulu bekakhona uvume njani ukuthi kube khona this certain COVID or second wave ye COVID-19. Asazini ukuthi nayo uNkulunkulu ezweni lakhe ushizo ukuthi ziningi inhlupheko zolungileyo, kepha uNkulunkulu yena uyakumkhulula kuzo zonke. Ngamanye amagama, uNkulunkulu kuphela ongakwazi ukusikhulula kulesimo esibhekane naso. uNkulunkulu uJobe ngelinye lamalanga sekubhede konke, impilo seyimshayile, sikalahlekelwe ngiko konke lokho. Namhlanje besingakwenza ngokuthi status sempilo, imfuyo ihambile, bantwana bahambile, umzimba unamathumba. Ekugcineni his wife yamtshela ukuthi mane uthuke lo uNkulunkulu kube kanye ufe. Kepha impendulo yakhe uJob yakhombisa ukuthi uJob he made a covenant with God ukuthi Nkosi, ebuhleni nasebini ngiyokukhonza, uyohleza uNkulunkulu for better or worse you will be my God and I will serve you. Simthola uthi kanti kuNkulunkulu silindela
okuhle nakuphela. Ngamanye amagama ngiko konke esibhekana nawo asazini ukuthi for better for worse uNkulunkulu singacompromise about our Christian faith. Ungacompromise ngokholwa kwakho, bambelela mntakababa. Kungenzeka kubonakale kwangathi ayikho lento esiyenzayo, lalela neBhayibheli liyavumelana nathi lithi kusengakabonakali esiyoba ngiko, kepha mhlazana yena uJesu evele emafini siyobonakala. Ngamanye amagama siyofana naye. Ngamanye amagama lize liyasho iBhayibheli lithi le inhlungu, the troubles and temptations that we face, it won't be compared to the glorious glory esiyoyithola ezulwini. Ngamanye amagama le inhlupheko esibhekana nazo zingelinganiswe nenkazimulo yaphakade ekhaya ezulwini. Ngamanye amagama yebo namhlanje sibonakala kwangathi sifana nabantu, it's because sigqoka esingene itolo esifanayo, sithenga impahla ezifanayo, sigqoke whatever, sidla ukudla okufana. But when the day the Son of Man yovela emafini ngila khona siyohluka khona kunabanye abantu, for better or worse. Umpostoli Phawula nakaloba ezwini lakhe Romans chapter 8 verse number 35 lifundeka ngalendlela, who shall separate us from the love of Christ? Shall be tribulations or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword, as it written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as a sheep to be slaughtered. No, in all those things we are more than conquerors through him who loves us. Ngesizulu lifundeka ngalendlela, ngubani oyakusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma kuhlupheka, noma kubandezeka, noma kuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho konke sibulala usuku lonke, sithiwa sizimvu zokuhlatshwa. Kepha kuko konke lokhu siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Baba, egameni likaJesu, izwi lakho liyaphila. uNkulunkulu wena othembekile, uNkulunkulu baba nomusa, uNkulunkulu baba namandla. As they are watching baba emakhaya, izwi lakho Nkosi alifinyelele, webha Nkosi lenza umsebenzi empilweni zabo baba. Ngikhulekela Nkosi ya divine healing kwabagulayo right now. As they are watching, they will receive their healing, because Nkosi ezweni lakho sithembisile ukuthi with your stripes we are healed. Baba, ushizo ukuthi wena uNkulunkulu lapha zonke izifo zethu ngemvimbi yakho Nkosi siphilisiwe. Namanje Nkosi, I'm declaring healing over every sickness. Akunakugula okunamandla ukudlula wena baba. Khuluma ngezwi lakho kuze kube phakade. Amen. Umpostoli Phawula suqondile ekuhambeni kwakhe noNkulunkulu ukuthi kuze okuyosihlukanisa nothando likaNkulunkulu. Ngamanye amagama, for better or worse, ebuhleni nasebini yena uNkulunkulu akaguqulwa yisimo esiyiso, kepha yena unamandla okuguqula leso simo uma sikholwa kuye. uNkulunkulu yena ohlezi enathi njalo simele ukumthemba. La uyabuza umpostoli Phawula uthi ngibani oyakusihlukanisa nothando lukaKristu na? Ngamanye amagama, yini lokho okungasenza sisuke kuNkulunkulu na noma kuKristu Jesu na? Then ubala izinto besingasho ukuthi lezi besingasusa kuNkulunkulu. Number 1, uyabala ukuthi noma ukuhlupheka. Ngamanye amagama, kuze abantu namhlanje abafuna inhlupheko, kepha bazalwane njengaloku ngishilo lithi iBhayibheli ziningi izinhlupheko zolungileyo. If iBhayibheli lithi ziningi, in other words, you can't count them.
because if nangabe bezing100 belizosho iBhayibheli ukuthi zing100 izinhlupheko, kepha now seliyazivezela ukuthi njengaloku singabalandeli bakaKristu ngamanye amagama naye wahlushwa la siyohlupheka. There are hardships that we are going to face as his followers. Simeleni sazini ukuthi akukho kuhlupheka okuyosusa othandweni luka uNkulunkulu. Ngamanye amagama ngaba uluphi uhlobo lenhlupheko lungeke lakwazi ukusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ngamanye amagama ukuzingelwa na persecution nanoma ngabe singazingelwa sihlushwe namhlanje njengabantwana bakaNkulunkulu, kepha asazini ukuthi lokho kungeke kwasihlukanisa nothando likaNkulunkulu. Ngamanye amagama uNkulunkulu nanoma ngabe singahlupheka sihlushwe sizingelwe, yena still uthando lwakhe it's unconditional. Ngamanye amagama alufani labantu liyaphela lakhe alipheli. Azomunye ohlabelela ngcono uthi uthando lukaBaba lubanzi futhi lujulile luyazeka yini bo. Ngamanye amagama akukho kuzingelwa okuyosenza ukuthi sisuke ethandweni likaNkulunkulu. Ngamanye amagama na uzingelwa akusho ukuthi uNkulunkulu ukuzondile. Shizwe iBhayibheli njengaloko indodana yomuntu nayo bayizingela, nathi kanjalo simele ukufacea some persecution in this world. And simele ukwazi ukuthi iBhayibheli liyaqhubeka liyabuza lithi kungaba indlala na. Many a times indlala ayisiyinto emnandi empilweni, kepha nanoma siswele asazini ukuthi uNkulunkulu yena still usasithanda. Uthando lwakhe akathi nakasibona siswele abese sekathi yena akasithandi. uNkulunkulu yena ohlezi asithanda njalo, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu yena lonamusa, uNkulunkulu lohleti njalo nasezintweni zonke. Simele ukubuza intando yayo nakizo inhlupheko kuyindlala, asingathengisi ngefa lethu lokholwa ngendlala yesikhashana. Ngamanye amagama kubalulekile ukuthi siqondeni ukuthi endleleni yokukholwa kungeke kuhlezi kumnandi. Ziyofika izimo umpostoli Phawula nakabhalela ibandla laseKorinte, if I'm not mistaken, uyasho ukuthi ngiyakwazi ukuba ukungabi nalutho, ngiyakwazi ukulamba, ngiyakwazi ukuba naked. Ngamanye amagama in all these things lesibhekabhekana nazo as the apostle of Christ Jesus, akaboni lokho kumhlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ngamanye amagama uPhawula he made up his mind ukuthi ebuhleni nasebuyeni ngiyokumkhonza uNkulunkulu. Nanoma ngabe abantu bangangijikela bafuna ukungibulala, ziningi na inhlupho abhekane nazo, khona la khona wakhandwa khona ngamatshe, khona la bekagijinyiswa khona, kepha still wabambelela enkosini. Ngoba asibambelele enkosini ngoba kumnandi, sibambelela ngoba kunzima. I always say to people, amachawe akhiwa yizimo ezinzima kuze kuphume amachawe. Ngamanye amagama omumhlabelele athi kuyobongwa namachawe aphiwe nemchele abuse njalo nenkosi yethu le. Ngamanye amagama amachawe akhiwa ngizo lezimo, ekufana neinhlupheko, ukubandezeka, indlala, kungaba futhi ukuba naked, ukuba hambaze, singabi na impahla, singabi nalutho empileni. Uze uthi omunye nakacula ku Mighty Clouds of Joy uthi ungathatha konke kimi kepha ushiye lo Jesu kimi, ngoba uya understand lo mculo ukuthi uma anoJesu uphelele ngako konke. Nathi bafowethu asazini ukuthi nakiso lesimo lesi sifuna amakholwa azoma, amakholwa azobekezela, amakholwa azowazi indawo yawo ukuthi bangobani. Futhi simeleni sazini ukuthi akukho, even when the enemy tries to ukuthi sisabise ngezingozi, dangerous things, ukuthi uma siyoqhubeka simkhonza uNkulunkulu kuyovela lokhu nalokhu, as the history
history church iveza ukuthi abanye bebabulawa ngenxa yokukhonza uNkulunkulu, abanye benziwa lokya nalokya, babulawa ngamabhubezi, badliwa amabhubezi. Kepha uNkulunkulu yena wethembekile nakizo leinhlupheko bazalwane, yena useseNkulunkulu. Nakiyo this second wave asingaluzi uthemba lethu, asingaluzi our hope kuNkulunkulu, kepha simthembeni. Manje kufuneka sibe close like never before kuNkulunkulu. Yini na? It's because we have made up our mind ukuthi ebuhleni nasebini siyokumkhonza uNkulunkulu. Ngamanye amagama sikhonza uNkulunkulu ngoba kunezinto asenzele kuzona, simkhonza nanoma ngabe angakasenzeli lutho. Ngamanye amagama we must fight against that beneficiary mindset empilweni zethu ukuthi sikhonza uNkulunkulu. We are good when it comes to praise. Ngikubonga uNkulunkulu ngoba ungenzelelo nanoma ngabangakangenzelanga lutho. That's worship. Simkhonza enguNkulunkulu, hayi ngoba asinika okuthize. Yena uNkulunkulu, even nanoma siswele, yena he still God. Nanoma ngabe sivukelwa, he will remain God. uNkulunkulu yena onamandla, nanoma kungaba inkemba, nanoma bangasithembisa inkemba bazalwane, asazini ukuthi nathi sinayo our own sword to fight against the evil spirit. Inkemba ekuyizwi likaNkulunkulu. Lesikhathi esifana nalesi sifuna mina nawe sigcwale ngezwi likaNkulunkulu like never before, ukuze sikwazi ukulwa nalezinto esihlezi sizizwa every day. Namhlanje akukhulunywa good news. Now ungathi uyabuka, you watch television, it's all about bad news. Kepha I'm here to preach the good news. Ukuthi nanoma izwe liletha the bad news, there is a good news kuKristu Jesu. Ngamanye amagama sishumayela ivangeli nakiso lesikhathi sifana nalesi. Yena uNkulunkulu oyokusindlulisa nakiso lesikhathi lesi. The more kubonakala kwangathi akuhambi kahle ngeimpilo zethu, la khona ithemba lishabalala khona, yena nguma uNkulunkulu ecala. Asazeni ukuthi uNkulunkulu wethembekile, akafani nabantu. Angeke asithembise ama-promises wakhe athi uyoba nathi nanoma ngabe sihambe esigodini sothunzi lokufa uyoba nathi. Namhlanje sibhekane nalobhudane. uNkulunkulu yena oyosivikela, uNkulunkulu oyokusiweza, uNkulunkulu yena namhlanje kukhulunywa indaba zabo social distance. Yena uNkulunkulu ongenayo i-social distance. Yena uhlezi ezakithi embi kwethu kunesilamani. Ngamanye amagama, he is a friend who stick closer than a brother to us. Simeleni ukwazi ukuthi namhlanje kufakwa ama-dust mask. Yena uNkulunkulu ongasifaki isifonyo, uNkulunkulu futhi ongayisebenzisi sanitizer. Asazini ukuthi yena akasoze walinganiswa nabanye uNkulunkulu. By saying this, I'm not saying we must not wear our mask, we must not do a social distance, and akumele sibese sesiya sanitizer. We have to kwakuthi si obey ama regulations akhe lo level 3 second wave. uNkulunkulu yena lo thembekile, nanoma ngabe kunjena uNkulunkulu lo nomusa. Lalelani bazalwane, lize lithi iBhayibheli, kepha kuko konke lokhu siyanqoba ngokunqoba ngowasithandayo. Ngesingisi lifundeka ngalendlela, no, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Ngamanye amagama, kuko konke nanoma sesibhekane naloku, a message angifuna ukunishiyana, asazini ukuthi siyonqoba nokunqoba ngayo uKristu owasithandako. Lalelani bazalwane, wadela ubukhosi weza wazofuna mina nawe. Ngamanye amagama, it's because bekanguNkulunkulu onothando. Asazini ukuthi lithi iBhayibheli, we are more than conquerors through him kuNkulunkulu. Ngamanye amagama futhi singakwenza konke ngayo uKristu osiqinisako. Ngamanye amagama, uKristu uyi source la sithola khona amandla khona.
lalelani bazalwane, nakiso lesikhathi lesi, if we want to survive kiso lesimo esifana nalesimele ukuthi sihlalene ezwini likaNkulunkulu, sidleni lona, then uNkulunkulu uyothembeka, uNkulunkulu uyokusithwala. Lalelani bazalwane, siphile esikhathini esingasemnandi, kepha izwi likaNkulunkulu aliguquki, lihlezi liminjalo. uNkulunkulu yena oyohlezi anguNkulunkulu, nanoma ngabe kwenzakalani lesimo esifana nalesi, asimehlisi ivalue yakhe kutheni abe uNkulunkulu. uSesenkulunkulu, siyonqoba ngokunqoba ngayo uKristu owasithandako. Asazini ukuthi uNkulunkulu yena onamandla, uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu osipha amandla okunqoba. Siyonqoba nanoma ngabe yiluphi uhlobo lwempi esibhekana naso, ngayo Kristu siyobese siyanqoba, ngayo Kristu yokusipha amandla sibese siyakwazi ukunqoba. uNkulunkulu yena othembekile, uNkulunkulu nomusa, nempela akekho ofana naye. uNkulunkulu yena onamandla, uNkulunkulu ongaguqulwa yisimo. Le COVID ayimguquli, akuthi ngoba sekune COVID akasaseNkulunkulu, yena uhlezi enguye. Ngamanye amagama, uNkulunkulu futhi oneqiniso. Siphile esikhathini labantu beze khona iqiniso, yena uNkulunkulu namandla. Siyabonga babukele, singavala amehlo babe egameni likaJesu. uNkulunkulu onamandla, naba Nkosi ababukele basabukela Nkosi, baphe ithemba ubaqiniso. Wena uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu othembekile, awusoze baba wamdelo wakho futhi awusoze wamshiyo wakho baba. Uyosenza sinqobe nanoma Nkosi silingwa, nempela Nkosi wena uNkulunkulu babelo namandla. Siyabonga namhlanje Nkosi ukusikhumbuza ukuthi Nkosi we have to serve you ebuhleni nasebini Nkosi, ngoba wena uNkulunkulu ongaguquki baba. Siyabonga nokusenzela ithuba elifana naleli Nkosi, namhlanje sisaphila, it's because kungumusa wakho. Sibonga Nkosi ukugcinwa esandleni sakho somusa kuze kube phakade. Amen. Be blessed babukeli lapha emakhaya. To your media pastor, Pastor KL Kabinde. Ningasabi to forward this link kwabanye kuze nabo bakwazi ukuthola izwi likaNkulunkulu. Yena uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu namandla. Asilihambiseni ivangeli nakiso lesikhathi esifana naleso. Umphefumulo ulimele, izwi likaNkulunkulu liyakhona ukumlapha. Please ningasabi nokusubscribe kuyo le YouTube channel. By subscribing kwenza ukuthi uma sithumela, when we upload amanye ama-sermons, usheshe uwathole. Asazini ukuthi uNkulunkulu uthembekile. May our God bless you as you are subscribing, as you are forwarding this link to other believers, friends, neighbors, colleagues. uNkulunkulu abenani banosuku oluhle. uNkulunkulu yena onamandla, as long as ahleli esihlalweni sobukhosi kusesenethemba kithi. Ngamanye amagama, lokho kusasho ukuthi authority usesenayo. uNkulunkulu yena onamandla. Until next time on Sunday, babukeli siyodibana khona. uNkulunkulu uthembekile, asimazini yena simthembe njalo. Bye, goodbye.